Hello students, this is Radheshyam Yadav. Today I am going to solve one question on cone, how to calculate the volume, area and surface area of cone. So in this series, now find the volume of a cone if its total surface area is 7128 centimeter, means 7128 centimeter square, and the radius of the base is 28 centimeter. So in this case, we have been given the total surface area of the cone and radius of the cone. We have to find out the volume. Now in a cone, we see the thing that is, one is slant height, that is L, second is height. Both are not given. So first we have to calculate slant height and vertical height, because once we are going to solve the volume, we need this vertical height, and that will come in relation with the L square. So I will show you how it comes. Now given total surface area of cone, total surface area of cone equals to 7128 centimeter square. Radius of cone, equals to 28 centimeter. Now find volume. We have to find the volume, that is volume V, we have to find it. Now, so with the total surface area of cone, we know we will use the formula, that is total surface area of cone. The formula is pi r L plus r. So in this case, the total surface area of cone is 7128 equals to pi, means 22 by 7 into r. Radius is 28 and L plus 28. Now I have put the values of the given dimensions. So now we can solve it by 7828 cross multiplying 7 upon 22 into 28 equals to L plus 28. So this 7 1 ja 7, 7 4 ja 28, then 7 1 ja 7, 31, 7 7 ja 4 7 ja 28, 32, 4 7 ja 4 8 ja 32, 4 2 ja 8. Yes, this 4 cancels. So we get, if we divide by 4, 7 1 2 8, then 4 1 ja 4, 3, 31, then 31 means 4 7 ja 28, 3 again, 3 2 32, 4 8 ja 32 and 4 2 ja 8.
Now we will divide it with 2. So 2 1 ja 2 means 11. 2 8 ja 16. 1 17. 2 9 ja 18. 2 1 ja 2. Now this can be divided with 11. 11 8 ja 88 and 11 1 ja 11. So we get 81 equals to L plus 28, or this can be 81 minus 28 equals to L. So this comes out to be 11 minus 8 is 3 and 7 minus 2 is 5. That means 53. So L come out to be 53. That is the slant height of this cone is 53 centimeter. Now to know the height of the cone, because we have to know the volume of the cone, so we have to find out the height of the cone. So the height of the cone, the formula is L square equals to R square plus H square. That means square of 53 square equals to R square means 28 square plus H square means height of the cone. So 53 square, 28 square. Now I will calculate here 53 into 53. That means square of 53 means 53 into 53. So I will get 3 3 ja 9, 3 5 ja 15, 5 3 ja 15 and 5 5 ja 25 plus 1 26. So we get 9, 5 5 10, 6 plus 1, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 2809. So this comes out to be 2809. So square of 53 is 2809 equals to, now the square of 28, that will be 28 into 28. So 8 8 ja 64, 8 2 ja 16 plus 6 124. Then 2 8 ja 16, 2 1 ja 2 8 ja 16, 2 2 ja 4 plus 1 5. So this comes out to be 8, 5 plus 1 6. So this is 684. So square of 28 is 684. Plus H square, or 2809 minus 684 will be H square. So 2809 minus 784 will be 9 minus 4 is 5. Here it is 9 minus 1 is 9 minus 4 is 5. Here it is 0 8. So this is 10 minus 2. 770 2025. So we get 2025 equals to H square, or square root of this 2025 will be H. Now
The square root of 2025 means 5 4 ja 20 and 5 5 ja 45. So it is 45. So this comes out to be 45. So a height of this is 45 centimeter. Now I will calculate volume. Now volume of cone, that is V equals to, we know the formula, that is V equals to 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi r square h. So now we have got all the values, that is 1 by 3 into 22 by 7, that is given to us in the question itself, into r square means 28 into 28 into height, that is 45 centimeter. Now after this, 7 4 ja 28, 3 into 45 15. If we cut, then it is 15 3 ja 45. So now we get 22 into 28 into 15 4 ja 60. We have to multiply this. That means first we will multiply with 22 into 28, 22 into 28, 8 2 ja 16, 8 2 ja 16, 8 2 ja 16 plus 1 17, 2 2 ja 4 and 2 2 ja 4, 6, 7 plus 4 11, carry 1, 1 plus 1 2, 2 and 4 6. So this is 616. 616 into 60 means 0, 6 6 ja 36, 3, 6 1 ja 6 plus 3 9, 6 6 ja 36. That means 36960. So once we multiply this, we will get 36960 centimeter cube. So this is the volume of the given cone, that is 36960 centimeter cube. So in this we have seen that the two things are given, that is total surface area and the radius, and from that we have to take out the volume, means we have to solve for the volume this question. So we have to first find out the slant height of the cone, then height of the cone, because in the volume height of the cone is required to be calculated, and radius. So in this way we can solve this question. Now let me repeat this question in Hindi. एक कोन दिया हुआ है जिसकी सरफेस एरिया है 7128 सेंटीमीटर एंड रेडियस इसकी दी हुई है वो है 28 सेंटीमीटर. सो टोटल सरफेस एरिया जो कोन की होती है वो जो दिया है 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस उसका दिया है 28 सेंटीमीटर.
हमको इसका वॉल्यूम बताना है, दैट इज V। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। इस फार्मूले पे हम लगाते हैं तो 7128 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 है इंटू 28 एल प्लस 28। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है एल, लेंथ ऑफ द कोन। इस एल को हिंदी में तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट को, बट हियर इट इज एल कम्स आउट टू बी 53। अब इस एल का उपयोग हम करते हैं हाइट को पता करने के लिए, जो ऊंचाई ऑफ द कोन मीन्स एच। सो जो फार्मूला है वो है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल हमारे पास आ गया था 53, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 28 का स्क्वायर जो रेडियस ऑलरेडी हमारे पास है प्लस एच स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 2025 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, एच इक्वल्स टू 45। तो हमको हाइट क्या मिल गई सिलेंडर की, ये कोन की 45। अब जो फार्मूला है कोन का वॉल्यूम निकालने का वो है V इक्वल्स टू मीन्स वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 इंटू 45। जब हम इसको कट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 36,960 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है जो हमको निकालना था। सो इस तरीके से सरफेस एरिया अगर दिया है और रेडियस दी हुई है तो उसका वॉल्यूम कोन का निकाला जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the like button and share it. Thank you.